ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਨਫੋਕਸ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੀ ਰਜਾਈਨਾ ਪਾਸਕੁਆ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ MLA ਮੁਹੰਮਦ ਫਿਆਜ਼। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ ਐਂਡ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ, ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਕਾਲਿੰਗ ਮੀ ਐਂਡ ਪਲੇਜ਼ਰ। ਮੁਹੰਮਦ ਫਿਆਜ਼ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਅ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਕੰਟਰੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਫॉर ਇਟਸ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਰਜਾਈਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ। ਰਜਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। Jasleen, thank you very much. You remind me that July was the month, July 14th was the month in 1995 when I landed on Toronto airport as an immigrant. My brother sponsored me. और मैं अगर रोल बैक करा, कॉल बैक करा तो बड़े phrases लाइफ दे विच आए. I start working in construction and I did work in accounting as well, and I did work most of my work जो था ना वो था उसमें ज्वेलरी में, डायमंड ज्वेलरी। और मुझे टोरंटो में काफ़ी ज्वेलर शायद अभी तक भी जानते हैं। इसमें मेरा बहुत एक्सपीरियंस था। और उसके बाद एक टाइम आया तो मैंने सोचा कि यहाँ से मूव कर जाऊँ ना, तो that was actually very good decision. I moved to Saskatchewan. And Saskatchewan people, Ontario people are great, but I can tell you the Saskatchewan nation, they welcome. That's a great nation, very accommodative. और मैं उत्थे एक चीज़ आइडेंटिफाई की सी कि there is a gap, क्योंकि MLA, MPPs और MPs हर पासे हैगे ने साढ़े पंजाबी और पाकिस्तानी और इंडियन और डाइवर्स कम्यूनिटी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡੂਏਬਲ, ਔਰ ਦੈਨ ਆਈ ਸਟਾਰਟ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਇਟ। ਜਸਲੀਨ ਜੀ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਮੀ, ਆਈ ਕੈਨ ਟੈਲ ਯੂ दैट ਇਟਸ ਪੀਪਲ ਆਫ ਸਸਕੈਚੁਅਨ। They brought me here, and I'm very much proud that they choose me to represent them into legislature. I do not only represent my community, I represent all these people living in my riding, and of course जिसको कहते हैं ना कि स्पेशली जो हमारी पंजाबी कम्यूनिटी है और पाकिस्तानी कम्यूनिटी है, उनको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरे पास जो इनके केसेस आते हैं ना, इनके उसमें मुझे जो फील होता है ना कि मैं भी इमिग्रेंट हूँ। एवरीवन इज़ इमिग्रेंट इन कैनेडा इफ़ यू नॉट फर्स्ट नेशन। दिस इज़ व्हाट आवर कोर स्टेटमेंट है। ये सारे इमिग्रेंट्स ने कैनेडा को, सारे प्रोविंसेस को आबाद किया है। मेरे वास्ते मेरी जनरेशन दे विच पहली जनरेशन है कि मेरे भाई और मेरे पेरेंट्स और असी सारे इकट्ठे आए, और जिहदे विच मैं सस्कैचुअन मूव हो गया ना। और नाउ वी आर ऑल इमिग्रेंट इफ वी नॉट फर्स्ट नेशन जी। साडे सस्कैचुअन दा मोटो है फ्रॉम मैनी पीपल स्ट्रेंथ। दिस shows that very inclusion, very diverse community that's working together. If you get the chance, come in Saskatchewan, and we're sitting today here in a GTA in Toronto. I believe this is Brampton. आप ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ time ਮਿਲੇ Saskatchewan, now you will feel it. That's the leadership in a Punjabi community, the leadership in all other different communities, the Pakistani community and other Indian communities. We have a big community in Gujarati Samaj. We have a big community, Punjabi community. We have one Gurdwara in Gurdwara Sahib in Regina. We have 2 Gurdwara Sahib in Saskatoon, in fact. And those are not small Gurdwara. Those are not small gathering anymore. Those are the big gatherings. And us,
we are well known जी जी and well known by many politicians, by many organizations. Here I would like to mention one thing. It's been 3 years. There's a person named Sandeep Singh. He organized a Guru Nanak free kitchen. And I was so impressed. It's not only me who was impressed. My premier actually was impressed from his volunteer work. My many colleagues and friends, even Andrew Shear went there one time. Premier Scott Moore went on his Guru Nanak free kitchen one time and praised him. That's what you guys are doing, feeding hungry people. Every Sunday since last 3 years. And this Punjabi community has a name in Saskatchewan, in Regina, that these people are having their values, keeping their culture and the values, at the same time they are participating in a Canadian culture as well. Let's put this way, keeping their values but integrated into Canadian cultures. जी. And I have seen patriotism in the Punjabi community at large. जी At large. ਜੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕੀ ਹੋਣ, ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈਗਾ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਯੂ ਆਰ ਦ ਫਰਸਟ ਮੁਸਲਿਮ MLA there. This was again on the people of Saskatchewan. They decided me to represent them. It was in 2016, the first election I won it from Regina Pasqua. I could not be sitting here if people were not helping me out. There was a very good team of volunteers. There's a very good people of Regina Pasqua, and they chose me as a Sask Party MLA. And of course, the role of my leadership and the role of my party cannot be ignored in that one as well. And of course, the people who finally decided me to choose to represent them. ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਫਿਆਜ਼ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਰਜਾਇਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ. Jaslin ji, this is my responsibility. This is as a public servant. What people ask me to do it, and I'm very much proud that I'm on their doorsteps when they need me. And it is their right for the freedom of expression and for the freedom of speech. And Sikh Heritage Month need to be declared in Saskatchewan. That was I can say that it was a long overdue. And I had the honor to declare that the first time in Saskatchewan that April is a Sikh Heritage Month. ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿੱਖ ਹੈਲਮਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ BC ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਮਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਓਨਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈਲਮਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ. ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੈਲਮਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ. ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. This is important issue. Jaslin, there is a system in place. We all as a legislature has to follow this. When somebody asks me and demand me to bring this thing on your government table, that's my job to have that concern pick up from the community and put that on my caucus table, put it in front of my premier. And again, that's a system that has to decide. It's not one person. It is our members who need to decide that whether we're going to give this permission to these people, to this community or not.
So I brought that first time in 2016, and my caucus decided it is not yet time. We have to give this permission. So I am working on it. We brought that again on the caucus table, but at the end of the day, it is not only me, it is not only few members, it is going to be my whole team, including Premier. We're going to work on it, and we will choose the decision which is the best for our community, for our Punjabi community, whether we grant this exemption or not. Giving an exemption is easy. You can just simply give it to them. At the same time, we need to think about their families. We need to think about their safety. We need to think about that other community safety as well, and the road safety. That's the biggest concern. Anytime we discuss, that comes up front. That the road safety, family safety, and the rider safety is paramount. That's the one of the thing that's we discussing. And again, if it comes, the decision, they don't like it, but I can tell you this, and I'm proud on this community. They do respect the decision from the government, even though they don't like it. That's the best thing in this community, and I always encourage other communities as well to do the same. जी जी मोहम्मद फयाज जी, सवाल होर भी ने ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ब्रेक तो बाद ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰਜਾਇਨਾ ਪਾਸਕਵਾ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ MLA ਮੁਹੰਮਦ ਫਿਆਜ਼ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੁਹੰਮਦ ਫਿਆਜ਼ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਰਜਾਇਨਾ ਦੇ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਊਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ 21 ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਿੰਬਲਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ? Do you agree with it or no? Well, I will not go much in detail, but I can simply say this. If I'm sitting in there in that assembly, if I'm living in a cubic, I definitely will oppose. And yes, I do oppose on my personal level. Canada gives you the freedom of speech. Canada gives you the freedom of expression. Canada gives you, this is the beauty of this nation. This is the beauty of this country, that gives you the freedom of expression and gives you the right that you can worship freely the way you want. And I definitely, on my personal level, I will oppose that bill. ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ COVID-19 ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ। ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਘਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? Well, I would like to say that Canada handled this pandemic situation very good. It was very good approach and around the world. But Saskatchewan, from all the province, was the best to handle the COVID situation. The percentage of vaccination, whatever we get it from federal government, we inject in the arms in the quickest way. And there was many sites we opened that. It was walk-in, it was by appointment, and it was mobile clinic actually. We did it, we finished that vaccination quicker than any other province did it. ਜੀ ਔਰ ਹੁਣ ਰਜਾਇਨਾ ਪਹਿਲੀ ਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈਗਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰ ਕਿ ਲੋਕੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਧਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 4th ਵੇਵ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਣ ਔਰ ਫੋਰਥ ਵੇਵ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਬੇਸਿਕਲੀ? Well, this is the event actually I usually wait for one full year to come to join my community at large. You know, it's approximate. There was not Nagar Kirtan in 2020, I believe, but there was a 2019, Ji. and it was approximate like 5,000 plus people comes, because if Ji. you see that Regina having Gurdwara Sahib and Estavan, it's a 200 kilometer, and the Moosja and Fort Capel and all those surrounding areas where our community lives there, they come join this Nagar Kirtan. And there is again free food, that's our tradition, and it's everywhere there's a Nishan Sahib, and the free food is stall and everything is there to enjoy that. But this is going to be happen on 28th of August. ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਔਰ SOP ਨੇ ਇਹ ਫਾਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾਵਣ. Officials committee will be approached and will be instructed that this is the protocol specifically. Get the suggestion from Health Saskatchewan, that's how we can knock down this COVID-19 and protect our people, that's not to get this swine of COVID-19 during this. I do not know much detail about that. There's going to be a limit set up for the people to be join in, but I'm thinking that it's a little bit too early to have that 5,000 people get together on that place. Hopefully it's going to be okay, and proper protocol will be followed, and I expect and I believe this community will do it definitely. And my involvement is I will be there definitely. Probably going to ride motorbike this time, and if not, but I usually walk. That's approximate about a 5 kilometer. On one side we end up on we end up on legislature building, and we stay there about 1 to 2 hours, and then we come back to Gurdwara Sahib, and then it's end up. I'm joining this on 28th of August. Ji, and recently Saskatchewan the election hoy sige, and you got second chance to lead your community again, lead your riding again. Hun aane wale time de vich ਤੁਹਾਡੀ responsibilities ਤੇ priorities ਕੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? Okay, I'm still representative of Regina pasqua, and I won second time. This is my second term, and it is great to represent them, those beautiful people in that building. My responsibility is as a legislature. I'm a deputy chair of the committees. This means कि जदों deputy speaker नहीं होंदा ना, उदों मैं deputy speaker होंदा. So this is my responsibility, and again on the side of MLA, I'm the first MLA, I'm proud to say that. I have received call, in fact, not exaggerating, I have received call at 1 a.m. I usually pick up the phone. During the pandemic, I received many calls. Like it is a federal issue at one point, but the first door they knock is my door. That say, Fiaz, let's call him. I received call from Punjab. I'm stuck here. What is your suggestion? So who do I need to direct the call? I did it actually. And I'm available on a people's disposal. Whenever they call me, I'm there on their doorsteps. जी, एंड आई थिंक एक चंगे लीडर ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਮੁਹੰਮਦ ਫਿਆਜ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ. ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? Thank you very much, Jesselyn. I would like to say that Saskatchewan is the best province. If you would like to come and visit that Saskatchewan, it is you will find it, and I encourage you to move in Saskatchewan. There's a very good job opportunities. There's a very many opportunities for the businesses. और वैसे मैं एक चीज़ दसना चाहना सारी कम्यूनिटी ਨੂੰ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ. ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2030 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਸੀਂ ਸਸਕੈਚੂਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਨਾ ਇਹ 1.17 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਜਾਣ ਰਜਾਈਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸਾਸਕਟੂਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। That's a very easy to get admission on that one. That does not mean that people start calling me from around the world that's I need to get admission. There's a set guidelines for the university. They have to follow that. और एक और गल दसना चाहना कि सस्कैचुअन एक ऐसा प्रोविंस है कि पूरे कैनेडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੂਵ ਹੋਣਾ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖਣਾ it is huge. There's a huge difference. I can tell you there can be an other Regina city if that amount of people sitting on the one place that can be another Regina city. That many people came in. बहुत अच्छा province है, बहुत ज़्यादा opportunities है. We proud on our agriculture, we proud on our businesses, we proud on our crown corporations, and we are proud on our people, we proud on our leadership. जी जी, थैंक यू मोहम्मद फयाज जी, बहुत वधिया लग्या तुहाडे नाल गलबात करके. इट इज़ ऑलवेज नाइस टॉकिंग टू यू एंड उम्मीद करांगे कि तुसीं जल्द ही GTA दोबारा हो ते स्टूडियो इंटरव्यू दोबारा तुहाडे नाल करिए. थैंक यू very much, Jasleen. It's my pleasure to be here. Pleasure talking to you as well. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. Thank you. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਸੋ ਇਨਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਜਾਈਨਾ ਪਾਸਕੁਆ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ MLA ਮੁਹੰਮਦ ਫਿਆਜ਼ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ feedback@pdcnetwork.com ਤੇ. ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ PDC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ.